₹6 ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆಜಿ. ಇವನು 30 ಪೈಸಾ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅರ್ಧ ಹೊಡಿಲಿ ಬಿಡಿ, ₹3 ಆದ್ರೂ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಇವನು ಅಂತ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಗೇನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 30 ಪೈಸೆ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ಹಿ ಸೆಡ್, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಲಾರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. 3:30-4 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಸಿ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು. ಸಾರ್ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡಾದ್ರು ಲಾರಿ ದುಡ್ಡಾದ್ರು ಬರಲಿ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ 3 ಪೈಸೆಗೆ ಮಾರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಟ್ರೈಬಲ್ಸು, ಸರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇದೇನು 3 ಪೈಸೆಗೆ ಮಾರೋದು, ನಾವು ಒಟ್ಟಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬಲ್, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಬಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಂದು ನೋಡಿ, ಗಿರಿಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ, ಹೇಗಿದು ಬರೋದೇ 30 ಪೈಸೆ ಇರೋ ಅನಾಥಾಲಯ ಬಡ ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾವುಗಳು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೀವಿ. And that is why he is not small. He is possibly the largest hearted human being you can ever find, as what you call the so-called small farmer. And it is then I realized that the trade is controlled by such strong vested interests that it is virtually impossible to break it by any individual NGO or an organization, because it is so powerful. If at all we ever dream that we can break this nexus, we need to dream really, really, really big. So while small is beautiful, if you want the negotiating capability of size, then I think we have to dream big also. So and that is why I thought we need to be practical. And I asked these people, ₹3 ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ, ಕೊನೆಗೆ 3 ಪೈಸೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ಅಂತ. ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಂಪಯ್ಯ ನನಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸಿಕ್ಕದ, ಏನ್ ಸಾರ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗೋಯ್ತು ನಾವು ಬರೋಷ್ಟರೊಳಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿಗೂ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. 30 ಪೈಸೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಟನ್ ಏನೋ 2 ಟನ್ ಏನೋ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಬೇಜು, ₹300-600 ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಡೀಸೆಲ್ ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ತಿಂಡಿಗೂ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ. ವಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. And Kempaya very promptly, 80-year-old Yajamana, he has seen possibly more than what I could have imagined. He put his hand on my shoulder and said, "Kosala maraita?" He asked me. I said, "Maraitu." ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ₹600 ಬಂತು. ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಳತೆಗೋಲು ನೀವು ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಕೋಸ್ಟ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅಳಿರಿ, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. Look at the enormity of that sentence, the philosophy behind that sentence. How can you call him a small farmer? He said, the flaw is not in you, the flaw is in society, which measures progress and development by economic yardsticks. Look at the joy and fulfillment that you as a doctor who knows nothing about farming can get by growing cabbage, and the joy that you got, if you can even measure it, that is more than enough for you. Come, let me tell you a story. Then he told me, he said, the problem was food was that we grow was meant to be eaten. It is not. I would like to disagree. I wish Professor Ramegowda was here. I hate that word commodity. I am very uncomfortable because it becomes a tradable, transactable currency. And in Kempaya's words, it was not that. Kempaya very clearly told me, anna ಬೆಳೆಯೋದು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ನೋಡಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಬಹಳ ಗಾಂಧಿಯನು, ಬಹಳ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್, ಇಫ್ ಯು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವರ್ಡ್, ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಆಪರೇಟ್ಸ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಾಡಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಕುರುಬರು, ಬಿದಿರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರು ಅವರು. ಬಿದಿರ್ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಚೂಪಾಗಿ ಹಿ ವುಡ್ ಶಾರ್ಪನ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಟಿಕ್, ಡ್ರಿಲ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಒಂದು ತೂತು ಹೊಡೆಯೋರು, 2 ರಾಗಿ ಕಾಳು ಹಾಕೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ತಿನ್ನೋರು. ಅವ್ರ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬೆಳೆಯೋರು ಅವರು. ಯಾರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಮೀನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಜನರಲ್ಲಿ, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 2 ಎಕರೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಸೊಸೈಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ದೇ ನೆವರ್ ವೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ದೇ ವರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. We never understood the concept of a community, and we went and told him, ನಿಂದ 2 ಎಕರೆ ಕಣೆ, ಇದು ನಿನ್ ಸಾಗುಳಿ 2 ಎಕರೆ, ನಿಂದ 2 ಎಕರೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋರು, ಕೆಂಪಯ್ಯ ಹೇಳೋನು, ಆ ಗುಡ್ಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹೊಳೆ ತನಕ ನಂದೇ ಸರ್, ನನ್ನ ಜಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಅದನ್ನ. ಇವನು ಬೀಜ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೀಜ ಕೊಡೋನು. ಬರೀ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ತರ ಬರೀ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಕೆಂಪಯ್ಯ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. He would never give more than this much ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಇಷ್ಟು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಕೊಡೋನು, ಇಷ್ಟು ರಾಗಿ ಬೀಜ ಕೊಡೋನು. ತೂತ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯೋರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳೆ ಬರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಮರಗಳ ನೆರಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಂಚವನು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 8 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ 4 ಫಲ ತಗೋ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ, 1 ಫಲ ಸಾಕು ನಿನಗೆ. Now, isn't this food security? How do you bring an act, an insensitive, non-understanding government
Planning Commission doesn't invite me anymore because I think they're fed up with me. How can you bring in a law which says, I will ensure 35 kilograms of food grain, and so stupidly say, you will have to eat 29 kg rice, you have no choice, 6 kg wheat, because that is what the large farmer lobby wants you to eat. I was an investigator for Lokayukta for PDS. I will tell you, it's an extraordinary scheme. The world's largest subsidized food distribution is India. It not only subsidizes and distributes food, it distributes a lot more things. For example, in Karnataka, the subsidy is only 1,000 crores. But the leakage I have discovered is 1,738 crores. 145 crore rupees of money every month leaks. And it better leak because there are so many people sharing the loot. From the food inspector to the chief minister's office, I have given evidence. Nothing happened. Because that's how it operates. And tomorrow from April 1st, 3.5 lakh crore rupees is going to spend on food security. And has anybody applied the mind to what food security's definition is? Is it simply eating 35 kilograms of food grain? I will tell you that havoc PDS has created in small area in Mysore district. If this is an agricultural university, I think a lot of agriculture scientists here can do this study. I have written about it in one of the stories in Prajavani. It's a true story. Most of my stories are true stories. A lady called Basavi, a tribal woman and their family, 35 kg ಅಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 29 kg ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಕ್ಕಿ 6 kg ಗೋಧಿ. ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿಯನ್ನು ತಿಂದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ. ಈಗ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕ್ರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ರಾಗಿನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ. ಅವನ್ಯಾಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ರಾಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ? ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಆಹಾರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is not food security. Food security is not just nutrition, it's not just satiety, it is not just economic concerns. It is not just an anti-poverty device. It is cultural, it is social, it's anthropological. And if you don't understand all this, I don't think you have a business making laws for this country. I think our policy planners are very narrow in their interpretation of what poverty is. Poverty to me is not lack of money. It is not $1 or $1.25. Poverty to me is denial of opportunity to our people in this country, especially in rural economies. And development is not creating opportunity to make money. It is not that. To me, development is a constant expansion of human capability. And if you can constantly expand the so-called small farmer's capability, just imagine the security he can create for all of us. And that's the difference that I would like all of you to think about. We don't have to go teach him teach him food security or teach him agriculture. We, on the other hand, have to be humble enough to go to him, learn from him and understand what is it that he is talking to us. What are the song beneath the words is trying to tell us. And as we understand, I think we can discover enormous traditional wisdom. I am not a blind romantic. I am not saying everything in our villages is good. There are a lot of problems. But where did the problems come from? The problems are all imported from urban areas. I had this enormous debate in the farmer pride. It's so academically arrogant. Providing urban amenities to rural areas. What the hell do you mean? There's civic amenities, there's social amenities. Why shouldn't every village have it? Why are you talking about only being restricted to urban areas? And just imagine if we can provide integration with our farmers by looking at the larger ecosystem and not just at farming. This narrow unidimensional approach of looking at farming, I think, is destroying this country. Can we go beyond and look at the larger ecosystem that's impacting their lives? There's so many things which impacts their life, and I think the debate should go more expansive into looking at this larger ecosystem. Otherwise, we'll again be putting a band-aid in one corner of the problem and forget the rest of the disease. And I think our Indian policy planners have to be blamed for it. What kind of policies are we talking about? I've been part of Karnataka's Vision 2020. They don't even meet. ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು, ಹೋದಾಯ್ತು ಜಗಳ ಆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕರೆಯದೆ ಆ ಸಮಿತಿನೇ ಮೀಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Just look at Karnataka. And it's a warning. It's a real warning for all of us who think about it.